Hello students, myself Tanmoy Ghosh. Today I am going to discuss the topics of spring, which is the part of advanced strength of material, diploma in mechanical engineering under West Bengal State Council of Technical Education. At first, what is spring? What is spring? Spring, at first, if we define spring, a spring is a device in which a material is arranged in such a way that it can undergo a considerable change without getting a permanent distortion. That means permanent distortion ছাড়া একটা considerable change হবে without stiffness, that is the spring. It is used to absorb the energy. It is used to absorb the energy, and which is when requirement then extension, and when not required then given off. That means যখন আমরা একটু বলি, যখন স্প্রিং এর রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে তার এক্সটেনশনের প্রয়োজন, মানে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইউজড অ্যাজ দ্য শক অ্যাবজর্বার. শক অ্যাবজর্বার মিন্স সাপোজ এ কার just go to the smooth way, then what happened? After some time there is a ditch. What happened? Then there is a impact on that chassis. At that time what happened? At that time the spring is restore energy inside the body, and তারপরে কি হয় না, বডিটাকে কি করে না ওই ইম্প্যাক্ট থেকে প্রোটেক্ট করে. এরপর যখন আবার ওই বডিটা আর কারটা যখন আবার স্মুথ ওয়েতে যাতায়াত শুরু করে, দেন এটা কি হয় না দেন কি করে এনার্জিটাকে ও ডিসিপেট করে দেয়. তার মানেটা কি, এনার্জিটা দেখবে তোমরা এটা সবসময় লক্ষ্য রাখবে যে কি হচ্ছে ঘটনাটা. যখন একটা গাড়ি স্মুথ ওয়েতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে কি করে না একটা ডিচ পড়লো, তখন কি হবে না হঠাৎ করে শক অ্যাবজর্বারের কাজ করবে স্প্রিং, এবং তারপরে আবার যখন স্মুথ ওয়েতে যাবে ও কিন্তু আফটার একটা রোলিং হতে দেন ও কিন্তু ব্যালেন্স কন্ডিশনে চলে আসবে. দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্প্রিং. সো অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য স্প্রিং, there is a very huge application of the spring in railway carriage and automobiles, etc. Now, spring stiffness. What is the spring stiffness? Spring stiffness, it is the load required per unit deflection. That means if we symbolically represent, that is the S. So S equals to W upon del. If we calculate the unit, then what happened? W equals to load applied, and delta equals to deflection. So S equals to Newton per millimeter or Newton per meter in SI or MKS unit. Now types of spring. There are two types of spring. One is bending spring, and another is torsional spring. What is the definition of the bending spring? If we define bending spring, then actually it is subjected to bending only, and the torsion or resilience the resilience is due to the bending only. This is called bending spring. What is the example of the bending spring? If we example, then bending spring is the example of leaf spring. Leaf spring is the leaf spring. And what is the torsional spring?
it is subjected to the torsion only, and the resilience is due to torsion. What is the example of the torsional spring? Torsional spring example of that is the helical spring. Now the helical spring. Helical spring is again two types. One is closed coil helical spring, and another is open coil helical spring. What is closed coil helical spring? That means in this figure, the coil of the spring. That means this is the coil, this is the coil, this is the coil. Coil of the spring between the two coil there is no gap. So it resists the extension. And another is open coil helical spring. What is open coil helical spring? There is two coil. In between there is a gap. So for this reason there is a extension to help the extension of the spring. Now next topic, equivalent spring stiffness. Equivalent spring stiffness. There is the two types. One is series and another is parallel. Now come to the point, series. What happened? Suppose in series there is two spring. আমরা যদি পাশাপাশি দুটো স্প্রিংকে রাখি তার রেসপেক্টে আমরা একটা স্প্রিং এর ইকুইভ্যালেন্ট স্প্রিং স্টিফনেসটাকে আমরা আমাদের অবজেক্টিভটা বার করব। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য স্প্রিং নাম্বার 1, this is the spring number 2. So stiffness of the spring, that is the S1, deflection of the spring of 1, that is the del 1, spring number 2, that is the stiffness of the spring S2, and deflection of the spring, that is the del 2, and this is the weight, that is the W. So or load. On the other hand, this is the single spring. We equivalent spring of two spring. There is a come to the next spring, that is the one single spring. So what happened? This is the S. This is the del. That is the stiffness of the spring of this spring, single spring, and deflection of the spring deflection of the single spring, that is the delta. So that is the load or force, that is the W. So what happened? Actually, after applying load W, there is the extension of delta 1 and delta 2. So what happened? And on the same load, that is the W, on the effect of the W, what happened? The extension of the single spring, that is the del. So we can write del equals to del 1 plus del 2. Now we know that in previous time we know that what happened? S equals to W upon del. So we can write del equals to W by S. We can write now similarly delta 1 equals to W1 upon S1, delta 2 equals to W2 upon W upon S2. So what happened actually now what happened? Delta equals to, we already written delta 1 equals to delta equals to delta 1 plus delta 2. So what happened? W upon S equals to W upon S1 plus W upon S2. So what happened?
equals to 1 upon S equals to 1 upon S1 plus 1 upon S2. This is the equivalent spring stiffness of the in series. Now come to the next point, in parallel. Parallel. What happened in parallel? In what happened? In parallel connection, there are two springs in beside this. So what happened? This is the load W. This is the stiffness S1 delta 1, S2 delta 2. That is the W1. That is the W1, and that is the W2. In respect of single spring, what happened? That is the W, that is the S, that is the del. In similar, we know that W means this is the W of two spring load. That is the W equals to W1 plus W2. What happened? As per stiffness rule, that is the S equals to W upon del. So W equals to S into del. Similarly, W1 equals to S1 delta 1, W2 equals to S2 delta 2. What happened now? What happened? W equals to S into delta equals to S1 delta 1 plus S2 delta 2. On the other hand, for the same load, there is the extension of equals to delta 1 and delta 2. That is the delta 1 equals to delta 2. On the other hand, for the same load, for the single spring, there is the extension, that is the delta. So delta 1 and delta 2 equals to delta. So we can write that is the S equals to S1 plus S2. Now we come to discuss helical spring. Let D equals to dia of spring wire. Now R equals to mean coil radius. একটু বলে রাখি, what is mean coil radius, what is dia of the spring wire. Actually the spring wireটা কি না, স্প্রিং ওয়্যার হচ্ছে স্প্রিংটা যে মেটেরিয়ালটা দিয়ে স্প্রিংটাকে বানানো হচ্ছে তার যে ডায়ামিটার, মানে যে ওয়্যারটা দিয়ে স্প্রিংটাকে বানানো হচ্ছে তার যা ডায়ামিটার, দ্যাট ইজ দ্য স্মল d, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডায়ামিটার অফ দ্য স্প্রিং ওয়্যার। এন্ড ক্যাপিটাল R, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল R? পার্টিকুলার ওই স্প্রিং এর ওয়্যারটা দিয়ে যে মেটেরিয়ালটা, যে স্প্রিং এর ওয়্যারের বা যে মেটেরিয়ালটা দিয়ে আমরা স্প্রিংটাকে বানাচ্ছি, তারপরে কি করছি, একটা সাচে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি স্প্রিংটাকে অ্যাজ পার ডেফিনেশন। তাহলে আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছি এই যে কয়েল আকারে, দ্যাট ইজ দ্য স্প্রিং কয়েল। এই স্প্রিং কয়েলের রেডিয়াসটা ইফ উই কনসিডার, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য হলো, অ্যাকচুয়ালি স্প্রিংটা দেখতে একটা হলো, বাট আমরা যদি অ্যাজিউম করি একটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস, সেই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা রেসপেক্টে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে একদম আউটার সার্কামফারেন্স অফ দ্য কয়েল is called the mean coil radius, that is the capital R. So D equals to diameter of the coil. So now W equals to load applied, L equals to length of the spring. Length of the spring, what is the length of the spring? যখন আমরা স্প্রিং ওয়্যারটা দিয়ে, স্প্রিং মেটেরিয়ালের ওয়্যারটা দিয়ে আমরা স্প্রিংটাকে বানাচ্ছি, তাহলে এটাকে কয়েল ফর্মেশন করছি। এই কয়েল ফর্মেশনটা যখন আমরা ওপেন করে দেবো, তাহলে যেই মেটেরিয়ালটা, ওই মেটেরিয়ালটা একটা স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন, একটা স্ট্রেট লাইন একটা ফর্মেশন হবে। সেই স্ট্রেট লাইন ফর্মেশনটা কি হবে না, সেই স্ট্রেট লাইন ফর্মেশনটাই হচ্ছে টোটাল লেন্থ অফ দ্য স্প্রিং, দ্যাট ইজ দ্য এল। তাহলে কি হবে, দিস ইজ দ্য কয়েল, this is the coil, this is the coil, this is the coil. So 1 2 3 4 5 this such as, so number of, that is the number of coil. So আমরা we assume, আমরা লিখতে পারি L equals to
number of the coil, and L equals to, তাহলে কি হবে, L equals to number of coil into, যদি আমরা একটা সারকামফারেন্স মানে একটা কয়েলের সারকামফারেন্সটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি n নম্বর কয়েলের সাথে, তাহলে আমরা কি পাবো, টোটাল লেন্থ অফ দা স্প্রিং পেয়ে যাব। সো L equals to n into phi into d, that is the length of the spring. Now we assume C equals to modulus of rigidity. This is the modulus of rigidity. Now theta equals to angle of twist. Already I have discussed in my previous video in torsion chapter. So here the angle of twist, that is we symbolically represents, that is the theta. Okay. Now deflection delta, that is the deflection of the deflection, that means after load applied there is a coil span gap, there is a gap in the between two coil. So this is the extension of the spring, that is called deflection. Now delta equals to deflection of the spring, this is the deflection of the spring. Now tau s, that is the shear stress, that is the, some books follows sigma s, that is the s for shear and sigma means shear stress. So shear stress or tau is equals to the shear stress. So now we find out total shear stress. That is the tau. So tau equals to tau direct plus tau torsion. Tau direct means tau direct equals to W মানে internal resistive force per unit area. Particular, normally we can consider stress, but in here there is a shear stress. So here what happened, particularly in the direct stress, we can write W by upon A. So W upon pi upon 4 d square. So 4W by pi d square. Now torsional shear stress, tau torsion. Particular tau torsion আমরা বার করতে গেলে আমাদেরকে টরশনাল ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে। কি করতে হবে না, we must apply torsional equation, that means T upon J equals to tau upon R. So we can write T equal, that means torque, that is the W into R upon J, that means it is the J is the Newton. Here J means polar moment of inertia, that is the polar moment of inertia, that means pi upon 32 d to the power 4. What happened, why this is called, why pi by upon 34 d to the power 4? Because this is the circular in cross section. If we consider from the top view, that circular section, we can see that circular section, but in circular section this is the wire diameter. Because তার মানেটা কি, এই যে মেটেরিয়ালটা দিয়ে আমরা পুরো স্প্রিংটাকে বানিয়েছি, তার ডায়ামিটারটা হচ্ছে স্মল d, that is the wire diameter. In particular position we can write what, that means J equals to, we can write Ixx plus Iyy. What happened, Ixx, why Ixx, Iyy? Now Ixx plus
this is the exactly symmetrical section. This is the exactly symmetrical section. So we can write this is the x. This is the y. Then what happened? X and y both are symmetrical because আমরা এটাকে যেভাবেই ফোল্ড করি না এক্স্যাক্টলি কিন্তু এর সাথে মিশে যাবে। সেই জন্য আমরা লিখতে পারি ix equals to iyy. So ix plus ixx means that means 2 of ixx. Now what happened in ixx? Why ixx? In ixx এই লাইনটা কিন্তু এই x অ্যাক্সিসটা সেন্টার লাইন দিয়ে পাস করছে। দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ দ্য সেন্টার লাইন? বিকজ আমরা যদি এই স্প্রিংটাতে কল্পনা করি একটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস, সেটা কিন্তু এই সেন্টার পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে। তাহলে এই x এবং এই y সেটা কিন্তু পার্টিকুলার এই পয়েন্টেই কিন্তু মিশেছে। এই পয়েন্টে মেশার জন্য এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সিজি। সো ix আমরা লিখতে পারি I of CG. So 2 of ICG that is the moment of inertia with respect to CG, center of gravity. Center of gravity we have already discussed. What is the center of gravity? All mass of the spring is assumed to be concentrated in particular that point is called CG. So ICG equals to 2 into ICG, that is the pi upon 64 d to the power 4. So pi upon 32 d to the power 4. So we can write here pi upon 32 d to the power 4 equals to tau upon r. R means we can write d by 2. So from here we can write tau equals to 16 wr, that is the torsion, tau torsion. We can write tau torsion means 16 wr upon pi d cube. At first we have written tau equal to tau direct plus tau torsion. So we can write here tau direct equals to pi d square plus 16 wr upon pi d cube. If we common 16 wr upon pi d cube, what happened? That is the d upon 4r plus 1. What happened? D upon 4r. If 16 wr pi d cube is multiplication with d upon 4r, that means 16 wr by pi d cube into d upon 4r. What happened? R d square 4. That means 4w upon pi d square. What happened? That is the term 4w upon pi d square. So we can write d upon 4r plus 1. So now d is very less than 4r. Why? This is the actually mean coil radius. This is the small radius of the wire. Particular this d মানে that is the wire diameter. Wire diameter টা কি হলো? Wire diameter টা is very less than 4 times of mean coil radius. So d upon 4r is neglected. So we can write tau equals to, so we can write total shear stress tau equals to 16 wr upon pi d cube. This is the total shear stress. Now length of the spring, I have already described length, how the length of the spring, that is the number of coil, that is the N into one coil circumference, that is the pi into d, that means 8 into 2 pi r, that is 2 pi r into n. So length of the spring equals to 2 pi r n. Now angle of twist. What happened? From the torsional equation, what happened? T upon J equals to tau upon R
equals to C theta upon L. So this is equals to this and this is equals to this. So we can write T upon J equals to C theta upon L. So we can write T upon J equals to C theta upon L. So what happened? T, that means we can find out that is the theta, angle of twist. If we symbolically represent, then this is the theta. So what happened? Theta means theta equals to T into L by C into J. So T means W into R into L equals to 2 pi R N upon C into J. J means pi upon 32 d to the power 4. What happened? W, that is the 64 W R square N by C d to the power 4. Pi and pi both sides eliminate. Now what happened? And that is the theta means that is the theta equals to 64 W R square N upon C d to the power 4. This is the angle of twist. Now we can find out the deflection of the spring. Now we can deflection of the spring. Deflection. What is the deflection? Symbolically representation, that is the del. Now del equals to what happened? Del equals to 6. Del equals to we can write in our childhood, if a circle, just আমরা একটা বৃত্তচাপটাকে দেখব কতটা বৃত্তচাপ, তাহলে আমরা কিভাবে দেখব? দিস ইজ দ্য, আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, দিস ইজ দ্য আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দিস সার্কেল, দ্যাট ইজ দ্য আর. This is the angle, that is the theta. আর আমরা ছোটবেলায় পড়েছি বৃত্তচাপটাকে ছোটবেলায় s দ্বারা ডিনোট করেছি. So s equals to r into theta. In this particular field, what happened? Delta equals to r into theta. Delta equals to, that is one of the deflection of the circumference of the spring. So what happened? R equals to r into theta. 64 W R square N into by C to the power 4 into R. So what happened? That is the 64 W R cube N upon C d to the power 4. So this is the deflection of the spring. Now we can find out the resilience or strain energy of the spring. Actually it is denoted by symbolically U. What happened? U equals to average load into deflection. So what happened? That means average load, in initial condition of the spring there is no load, so this is the 0, and after the load W is applied, what happened? Plus W, that is the average load. So that is the 0 plus W upon 2 into deflection, that is the delta. So what happened? Half into W into del. So after W into del, what happens? 64 W R cube N upon C d to the power 4. So what happened? That is the 32 W square R cube N upon C d to the power 4. This is the strain energy of the spring. Thank you.